Dear students, I am Anuradha Pereira. Welcome back all of you to the Wingo English Academy lessons. Today I am going to teach you how to use negative construction. You can remember in our first lesson I teach you how to use in be verb and misa, how to use in a proper way. Today I am going to teach you. This is second part of that lesson. You can see in present form, first form, I am. Here we can use I'm not. Actually, I want to tell you why we use in the negative construction, because it's very easy. And if you ask someone some question, they are like to understand. Is a reply is a very quickly. That's why we use negative construction. දුවේ පුතේ අද අපි මේ negative construction වලින් ඕගලන්ට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වර්තමාන කාලයේ be verb එකේන am, is, are කියන මේ form තුන not සමග යෙදෙන්න කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරන්නයි. පියවරෙන් පියවර ඔබට හැඟෙන ආකාරයට ඉතා පහසු ක්‍රම මගින් අපි මේ negative construction ඔබ වෙත ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay, now let's start the lesson. Present form, first person, we call I am. I am. In the construction, we use I'm not. Now you can see in here have a apostrophe because is am, a letter is not here. That is the reason we use apostrophe here. We can say this one, I'm not. I'm not. I'm not in the classroom. I am not in my room. Like that way. Then secondly is a singular noun you. We use are form, and then are form we use in are not. Then are not we use in a construction aren't. Here also you can see O sound not here. That is the reason we already put the apostrophe here. You are not my friend. Then you can say you aren't my friend. You aren't my friend. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ මගේ යාළුවෙක් නෙවෙයිද කියලා තමයි කියන්නේ ඒකෙන්. ඔබ මගේ යාළුවෙක් නෙවෙයි කියන එක. එතකොට මේ not කියන එකේ අර්ථය තමයි පුතේ අපි මෙතෙන්ට යම් කිසි වාක්‍යයක අර්ථය නැත කියලා භාවිතා කරන්න තමයි යොදාගන්නේ. Then we can see the third person, he, she, it, how we use is with the not form. Is with the not form. We can say she is not, he is not, it is not. In the contraction form we can say it isn't, she isn't, he isn't. Now we can see how to use he with isn't. He isn't my friend. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔහු මගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි කියන එක. He isn't my friend. Also you can say she isn't my friend. අය මගේ යාළුවෙක් නෙවෙයි කියන එකත් අපිට කියන්න පුළුවන්. තව කියන්න පුළුවන් it is not in my room. ඒක මගේ කාමරේ නැහැ. It is not my room. කෙටි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් it isn't my room. It isn't my room. දැන් දුවල පුතාලට මං හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කොහොමද අද මේ negative construction අපි use කරන්න කියලා. නැවත වාරයක් මම මුලින්ද මේක පියවරෙන් පියවර ඔයගලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කොහොමද මේ I'm not pronounce කරන්න කියන එක. බලන්න මෙන්න මේ විදිහ දැන් අපි මෙතන කිව්වා I am කියන එක. මේ I am කියන එක කෙටි කරලා කීමේදී අපි කියනවා I'm not. Look at this one. You are කියන එක අපි දිග හැරීමෙන් you are not කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි කෙටි කරලා කියනවා නම් අපි කියනවා you aren't my friend. You aren't my friend. ඒ වගේම තමයි අපි third person he, she, it එක is භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි දිග හැරීමකින් කියනවා අපි කියනවා it is not. කෙටි කරලා කියනවා නම් අපි කියනවා
It isn't. She isn't. He isn't. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ දුවේ පුතේ. අපි ලියනකොට තමයි මෙන්න මේ කමා ලක්ෂණය කමා ලකුණ දාලා අපි ලියන්නේ මොකද්ද? එතකොට අදහස් කරන්නේ මෙතන තියෙන එක මිසින් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ලෙටර් එකක් තියෙනවායි කියන එක තමයි ඒකේ අර්ථය. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද මේ ප්‍රසන්ට් ෆෝම් එකේ be verb එකත් එක්ක be verbs එක අපි කොහොමද මේ not භාවිතා කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මම පියවරෙන් පියවර ඔයගොල්ලන්ට sentences ගෙන එන ගමන් මේ am එකයි is එකයි are එකයි වාක්‍යවල හරියටම යොදන්නේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරලා කියන්න. Okay, let's have a look how to use am not with the sentences. Okay, now you can see here I am not. Now construction here I'm not. I'm not. Okay, look at the first sentences. I'm not in the Facebook. I'm not in the Facebook. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මම Facebook එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියන අර්ථය තමයි එතනින් පැහැදිලි වෙන්නේ. Okay, let's see the second sentences. I'm not getting well. I'm not getting well. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තාම මට මේ මගේ අසනීපය සුව වෙලා නැහැ කියන එක තමයි ඒකේ අර්ථය. දැන් ඕගොල්ලෝ දුවල පුතාලට පැහැදිලිවම තේරුණා නේද? කොහොමද මේ I am කියන එක කෙටි කරලා හකුලෝලා not සමග යෙදෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද අපිට යම්කිසි වාක්‍යයක් ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් කරලා තියෙන්නේ. Okay, now let's have a third sentences. I am not playing football. I am not playing football. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් පාපන්දු සෙල්ලම් කරන්නේ නෑ කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. මං හිතනවා දුවල පුතාලා පෑනක් පොතක් අරගෙන මේව සටහන් කරයි. සටහන් කළා දිනපතා ඇක්ටිවිටි කරයි අභ්‍යාසවලදී. එතකොට තමයි අපිට මේ ග්‍රැමර් හරියටම භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay, let's see the last sentences. I am not going to school. I am not going to school. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම පාසලට යන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. මම පාසලට යන්නේ නැහැ කියන එක. දැන් මට හිතෙනවා දුවල පුතාලට ඉතා පැහැදිලි ලෙස මේ I am not එක අපි කොහොමද වාක්‍යවල යොදන්නේ කියන එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. එහෙනම් මේ දේවල් පොතේ සටහන් කරගෙන අභ්‍යාස කරලා ඒ අභ්‍යාසවල මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අපිට දැනුම් දෙන්න අපිට කතා කරන්න අපි ඒවා ඔයගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු හදලා බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණට ගෙනියන්න මේ channel එක තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Hello, now I will teach you how to use you are not is construction is like a you aren't. I will tell you how to put aren't in the sentences. See, you aren't in my group. You aren't in my group. You can see here we construct the be verb like a you are not. We construct like a aren't. මෙතන පේනවා ඇති දුවේ පුතේ are not කියන එක තමයි අපි මේ කෙටි කරලා you aren't in my group. ඒකේ තේරුම තමයි මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඔයා මගේ group එකේ කෙනෙක් නෙමෙයි කියන එක. ඔබ මගේ group එකේ කෙනෙක් නෙමෙයි කියන එක. අපි බලමු let's have a look second sentences. You aren't tall. You aren't tall. මෙතනින් කියන්නේ මොකද? ඔබ උස නැහැ කියන එක. ඔයා උස නැහැ කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ aren't එක singular noun එකකදී මේ aren't කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා කියන එක. අපි බලමු ඊළඟට third sentences එක. You aren't in grade 7. You aren't in grade 7. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ 7 වෙනි පන්තියේ නෙමෙයි ඉන්නේ කියන එකයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. Okay, let's see last sentences. You aren't alone. You aren't alone. Is that Michael Jackson's song? Is a nice one. If you have a chance, then you can listen that song as well. අන්තිම වාක්‍යයෙන් කියන්නේ පුතේ you aren't alone. ඒ කියන්නේ ඔයා තනියම නෙමෙයි ඉන්නේ කියන එක තමයි අදහස් කරන්නේ. දැන් මගේ දුවල පුතාලාට
පැහැදිලිවම තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා මේ you are not කියන එක කෙටි කිරීමෙන් you aren't කියලා වාක්‍යවල යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක අභ්‍යාස කරලා තව ඔගොල්ලෝ වාක්‍ය හදලා තව මේ aren't එක දාලා පැහැදිලිව මේ වාක්‍ය ආකාරය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රගුණ කරයි කියලා මම හිතනවා. Now I am going to explain our lesson part how to use is not like a isn't. You can see third person he, she, it. Only we can use with the isn't. Okay. Only third person he, she, it or any singular noun we can use with only is not or construction isn't form. Okay. Now I will tell you how to use isn't form with the sentences. See, look at the first one. She isn't very good. She isn't very good. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? ඇය එච්චර හොඳ නෑ කියලා. It's not good enough to say like that. But ඒකේ අදහස තමයි එයා එච්චර හොඳ නෑ කියන එක තමයි එතනින් isn't දාලා නැත කියන එකෙන් අපි වාක්‍ය හදලා තියෙන්නේ. Okay, shall we look second sentences? Maya isn't run fast. Maya isn't run fast. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? මායා වේගෙන් දුවන්නේ නැහැලු. එතකොට මායා කියන එක සිංගියුලර් නවුන් එකක් පුතේ ඒක වචනයක්. එතකොට ප්‍රසන්ට් ෆෝම් එකේදී අපිට මේ නෙගටිව් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක isn't කියන එක කෙටි කරලා භාවිතා කරලා තියෙනවා. Okay, shall we see the third sentences? Bird isn't in the next. Bird isn't in the next. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? කුරුල්ලා කොහෙද නැහැ කියන්නේ? කුරුල්ලා යාගේ කූඩුවේ නැහැ කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. Bird isn't in the next. Okay, last one is Father isn't in his office. Father isn't in his office. හිතනවා දුවල පුතාලාට ඉතා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද මේ I'm not, is not, are not කියන එක යොදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ තව අභ්‍යාස කරලා මේක තව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ මේ channel එකෙන් කරන්න තව බලාපොරොත්තු වෙනවා you all are champions, but if you want to be a champion you have to do some extra activities every day. එහෙම තමයි අපිට ඔය champion කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මගේ දුවල පුතාලට කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම championsලා තමයි. නමුත් ඒ සිතුවිල්ල champion කෙනෙක් වෙන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කරන අධ්‍යාපන කටයුතු ක්‍රීඩා කටයුතු මේවා දිනපතා පුංචි දෙයක් හරි අපි ඒවා ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. අපි ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම කළොත් තමයි ඔයාගේ අරමුණට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා අද මේ ලෙසන් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට කොහොමද මේ නෙගටිව් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් යොදාගන්නේ වාක්‍යක කියන එක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. Okay students, now thank you so much for watching us. See you soon in new lesson.